Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Jerusalem asserts it will not agree to any deal with Hezbollah that does not guarantee the IDF's right to confront any breaches of any agreement. Qatar confirms that it has asked Hamas leadership in Doha to depart. Prime Minister Benjamin Netanyahu reiterates Israel's determination to prevent Iran's nuclear ambitions. Hezbollah is losing both power and ground, with the IDF deepening its achievements on the battlefield, while the Iranian proxy is seemingly lowering the number of projectiles which it fires per day. According to the latest figures, in recent days, Hezbollah has lowered the number of munitions that it fires toward Israel, plummeting from its daily average of 150 projectiles to a significantly diminished average of roughly 80 munitions fired at Israeli communities per day. Nevertheless, the public must remain alert and adhere to the IDF Homefront Command's instructions, since Israel's aerial defense array does not provide for hermetic defense. A reminder hereof occurred yesterday evening when a salvo of merely 5 rockets, to include a ballistic missile, was launched towards central Israel, bringing about minor damage by debris alongside a direct hit by a rocket in the vicinity of the town of Ramat Gan. ב-8:47 קיבלנו מספר אירועים בעקבות ההזקה של נפילות בחלק נכבד, למעט הזירה שאתם רואים אותה פה. זה זירות קטנות, לא משמעותיות, שלא נפגעו בהם אנשים. בזירה הזאת אני יכול להגיד שזה טיל שפוגע פגיעה ישירה, זה לא מיירד ולא משהו בסגנון, אלא טיל ישיר במשקל רב. הפגיעה שאתם רואים במבנה למעלה זה החלק של המנוע. הפגיעה עצמה פוגעת בקרקע ומדליקה עמוד חשמל. אז זה האש שאתם רואים. מהמקום פה מפונים 6 פצועים בדרגות שונות. יש לנו לפי מד"א פצוע קשה, 4 בינוני ו1 קל. Meanwhile, in Jerusalem, Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed Israeli parliament's plenum yesterday, during the course of which he stressed that the most important ingredient for victory in the multi-front war is unity. Netanyahu went on to stress, in contrast to various allegations, that the Islamist Hamas was the sole actor that rejected all efforts to reach a negotiated solution to the year-long conflict in the Gaza Strip, to include the release of the remaining 101 hostages from Hamas captivity. בניגוד למה שאומרים באולפנים ומה שאומרים כאן באולם הזה היום, החמאס ולא ישראל הוא המכשול לעסקה. עכשיו כולם יודעים את זה. האמריקנים שמעורים היטב בכל פרט ופרט של המשא ומתן, הם אומרים את זה. הנה אומר זאת קרבי, דובר המועצה הלאומית לביטחון, ברט בגרק, שליח המיוחד של ארצות הברית למזרח התיכון, הוא אומר החמאס זה המכשול. קרבי אומר החמאס הוא המכשול. סגן ראש ה-CIA אומר החמאס הוא המכשול. ולפני 5 ימים בלבד אומר שר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן, חמאס הוא הסרבן במגעים מתחילת המלחמה. היה טוב לראות, יהיה טוב לראות, הוא אומר, לחץ אמיתי מתמשך ויעיל על החמאס. ואומר היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סאליבן רק לפני שבוע, בעזה לא ישראל עומדת בדרך לעסקת החטופים, אלא חמאס. לא משנה מה חמאס אומר בפומבית, אומר ג'ייק סאליבן. חברת הכנסת שרון ניר, קריאה ראשונה. לא משנה מה חמאס אומר פומבית, אומר ג'ייק סאליבן. מה שהם אומרים למתווכות כל הזמן זה מילה אחת, לא. It is important to know that in light of Hamas's continued rejection to adopt a deal, effectively sticking to its delusional demands of an Israeli surrender, Qatar, under U.S. pressure, asked the political leadership of Hamas to leave Doha. Leaders of Hamas that are within the negotiating team are now not in Doha, and as you know, they move between different capitals. I don't want to get into the details
of what that means. But what I can tell you very clearly is that the office of Hamas in Doha was created for the sake of the mediation process. Obviously, when there is no mediation process, the office itself doesn't have any function other than being part of the mediation process. So at the moment, I can confirm that they are not in Doha, but I won't go into the details of how that, what that means, basically. It is important to note that the remarks by the Qatari Foreign Ministry spokesman are not accurate, since Hamas' office was opened in Doha in 2012, which Qatari officials then claimed to have been in response to a request by the Obama administration. Irrespective of semantics, however, the Qatari Foreign Ministry stressed that U.S., Qatari, and Egyptian negotiations between Hamas and Israel have reached a dead end. When it comes to the mediation process right now, it is suspended unless we take a decision to reverse that, which is based on the positions of both sides and their willingness to come into the negotiations with a positive spirit. We don't see that the office will hold any reason for being here in Doha. But the decision to close it down, close down the office permanently, is a decision that you will hear about from us directly, and it shouldn't be part of media speculation. Meanwhile, amid reports that Turkey, a U.S. ally and long-standing member of NATO, had welcomed the Hamas leadership with open arms, Washington is now calling on Ankara to extradite the terrorists to the United States. Hamas is a brutal terrorist organization that has murdered a number of Americans, continues to hold to this day 7 American citizens hostage, and of course, that's not even to speak of the citizens of other countries that it has murdered and that it has held hostage. So to the extent that members of Hamas are in Turkey or in any country, look, a number of these individuals are under U.S. indictment, have been under U.S. indictment for some time, and we believe that they should be turned over to the United States. Returning to Jerusalem, where Prime Minister Benjamin Netanyahu also addressed lawmakers on the multi-front war which Israel is embroiled in, emphasizing that Jerusalem is determined to subdue the axis of evil that is led by the Islamic Republic of Iran. המלחמה הזאת היא מערכה מול גורם אחד בראש ובראשונה. והגורם הזה הוא איראן, שמשטרה חרת על דגלו את השמדתנו. הכוח של איראן מתבסס על 3 דברים. הוא מתבסס על הציר, על הטילים ועל השאיפה להשיג גרעין. זה מה שאיראן מהווה, זה האיום. לגבי הציר, אנחנו חווינו את ההתקפות של חמאס, ויום לאחר מכן חיזבאללה, ואחר כך הצטרפו החות'ים, ואחר כך גם הצטרפו אחרים, כמובן המיליציות בעיראק, בסוריה ואיראן עצמה. The Israeli premier further addressed the ongoing battle against the Iranian proxy Hezbollah in Lebanon. אנחנו ממשיכים בהורדת מגדלי הטרור של חיזבאללה בביירות, אנחנו ממשיכים בחיסול מפקדיו, אנחנו ממשיכים, וזה חשוב ביותר, בפעולה קרקעית כדי למגר את רצועת התת-קרקע שצמודה לגבולנו, שהיא עצומה, וכל יום אנחנו מגלים חלק נוסף שלה. היא עצומה לא רק בממדיה, היא עצומה בנשק, באמצעי הלחימה שיש שם, שהם עצומים ורבים, ואם החמאס, או יותר נכון חיזבאללה, היה מבצע את זממו, הרי אנחנו מדברים על דבר שהיה עולה בכמה מונים מהאסון שחווינו בעזה. והדבר הזה כמובן נמנע. אנחנו מחסלים את זה באופן שיטתי, יש גם הרחבה מסוימת בצד הקרקעי, אבל אנחנו באים קודם כל להוריד את הרצועה הזאת, משום שזה תנאי הכרחי. ייתכן שאינו מספיק, אבל זה תנאי הכרחי להשבת תושבינו בצפון לבתיהם. Netanyahu further highlighted U.S.-led negotiations in an attempt to reach an acceptable cessation of hostilities for the war in Lebanon, emphasizing that Israel would accept a deal that would guarantee its security interests, to include an Israeli right to enforce the deal if Hezbollah were to breach it, as was the case with UN Security Council Resolution 1701.
Meanwhile, in Beirut, U.S. Special Envoy Amos Hochstein met with Lebanese Parliament Speaker Nabil Berri earlier today, after which the American emissary voiced urgency for reaching an agreement. Today we've had, just now, very constructive talks with Speaker Berri, and we have continued to narrow the gaps through the discussions over the last few weeks, and specifically today we continued to significantly narrow the gaps. This is a moment of decision-making. I'm here in Beirut to facilitate that decision, but it's ultimately the decision of the parties to reach a conclusion to this conflict. It is now within our grasp. While it remains unclear whether Hezbollah will capitulate to Israeli demands, Jerusalem is seemingly not losing focus on the main threat to Israel's existence, namely Iran's nuclear ambitions. In this regard, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asserted to Israel's parliament members that the State of Israel remains committed to prevent the Ayatollah regime's pursuit of nuclear weapons. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to initially encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Moreover, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based and as such broadcast free of charge, please consider making a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.